basic. Saya bukunya. Okey, ini dia durian beku yang aku dah suka buku dah biar tak keluar daripada tengah hari ni. Sedap, ini durian Thailand. Itu je lah yang ada. Of course lah kalau nak compare dengan durian fresh Malaysia tadi juicy kan. Tapi bila kita tak ada apa-apa, bila kita tak dapat benda yang kita nak, so apa yang ada tu kita hargai lah. Itu dia, juadah ada berlebihan akan dibekukan. Itulah bila dia ada jiran-jiran kan, jiran kiri, mak mentua tu semua tak boleh nak bagi diorang makanan selalu sebab masin, bahaya untuk diorang. Terutamanya mak mentua tu yang tak boleh makan masin. Kenyang betul, alhamdulillah. Budak-budak ni lagi buat wrap. Buat seorang 3 besar lah tu. Masin-masinnya, ya Allah. Yeah. Let's keep glitching. Can't find it. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa subscribe dan tekan notification button. Terima kasih buku.
bye. That's it for today, guys. Thank you so much.